As many as 30% of all agricultural crops over the world is directly dependent on the honeybees foraging for cross-pollinations. মেনলি মধুর ফুল আমরা সাধারণত যদি ইউক্যালিপটাস মানে পটাশে যায়, ইউক্যালিপটাস আছে, আপনার সরিষা আছে, ধনে কালোজিরে আছে, লিচু আছে, তারপর আপনার তিল আছে। It occurs in an overtly populous colony. Before swarming, the queen lays fertile eggs in the special queen cups meant for the daughter queens. It is followed by the hatching of eggs and development of the larva. 8 days after the laying of queen eggs, the daughter queen cells are capped. পশ্চিমবঙ্গ বা মধ্যপ্রদেশ এইসব জায়গাতে যেমন কনসেন্ট্রেশন অফ ডরসেটা বীজ একটা গাছে বা একটা জায়গাতে প্রচুর, আমাদের এখানে সুন্দরবনের বড় বড় গাছ কেটে যাওয়ার ফলে যে পরিমাণ এখন গাছ আছে সংখ্যায় বা যে পরিমাণ মৌমাছি কলোনির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তাতে খুব বড় চাক তৈরি করতে ওরা সময় পাচ্ছে না। The white-capped cells are filled with honey, and these brown-capped cells have eggs, larvae and pupa. One has to be careful while cutting the capped cells with a knife.